all bazalwane, but first and foremost, let me greet the segment. Umfundisi, noma umfundisi ngenkosi. Umfundisi sengibingelela kakhulu. Siyabonga nathi ithuba lokuthi nisenze abantu sizokhonza nani. Amen. Hallelujah. Amen. Ayikho into privilege. Njengokuthi ube isithunywa sikaNkulunkulu. Ayikho bazalwane. That's a very great privilege. Ngithanda ukusho ukuthi it is more privileged than being a president of a country. Because imagine lento ne uNkulunkulu akukhulu kangaka. Owadala izulu nomhlaba. Elithi iBhayibheli izwi lakhe liyisisekelo somhlaba. Ama scientists mawabuzana yabuzana ukuthi umhlaba ume phezulu. Nabayenza research yabatshela research ukuthi umhlaba uround. Ngamanye amagama unala ukuthi uzoma khona ngoba ngisho siyazi ukuthi la ungabeka into enjengebhola leslide noma ungalibeka kuphi lizoshelela. Hallelujah bazalwane. So ayibenzeli sense indaba ukuthi umhlaba ume kanjani. Stand still kusho ukuthi ureach ureach equilibrium awunakuthi uzoya ka left awunakuthi uzoya ka right. Umile stable abakhona ukuunderstand lento ukuthi uma kanjani umhlaba. That very same God yilo othumathina ukuthi sizoshumayela izwi lakhe. Yes. So last sikhuluma ngokuthi you have received a privilege. Yes. That is beyond a privilege. So ngiyathanda ukuthi ngibonge umfundisi lethuba lokuthi ngizoba isithunywa senkosi. Angeke ngithathe isikhathi eside ke bazalwane ngihamba nesithando sami lana. Mama weyingane zami. Nangithi ingane zami nani manijika ngiyabona ukuthi ingane impela hayi kudlala. Hey bazalwane hey. Bana abantu abathi nawo bathinda bavele bakwade manje bese kwenzeka izinto. Hallelujah bazalwane. So uNkulunkulu sibusisile ngale ngane lezi. Mara mangakuthulele ufakazi bethu ngabona ukuthi uNkulunkulu ukhulu kanjani ngelinye ilanga. Amen. Ngelinye ilanga sizokuthula ufakazi bethu la uNkulunkulu asithathe khona mara umama ophilisana naye lona. Senza 8 years this year sishadile. uNkulunkulu sigcinile. Akusilula mara yahambela indlela. Hallelujah. Bazalwane. Amen. So ngiyajabula ukuthi ngibone umfundisi noma umfundisi lana sangigcina bazalwane. Sesingcina phela uncwadi yobuso lapha ngo Facebook kanjani. Bazalwane, I don't want to take much time. At most ngizodinga 45 minutes but ngifuna push it 30 minutes so that ngingangcini ngize ngihle isikhathi senu. Ngicela ukuthi ningivumele namhlanje ngikhulume phakathi kwesihloko esithi humility, ukuzithoba, humbleness. Amen bazalwane. Ngiyalithanda le bandla leli ngoba liyibandla elihambayo liyolanda inhlanzi noma imiphefumulo. Abantu bakaNkulunkulu le bandla liyahamba lobalanda. Manje kubalekile ukuthi selibalandile mabafika la endlini yokukhonza bathola ukuthi nathi isimilo sethu sakhiwe yizwi lenkosi. Siyakwazi ukubagcina. Uyabona njengomntwana makafika emhlabeni kumele athole umzali okwazi ukumgcina. Ngoba mangakhona ukumgcina ngambulala ngembulala. So ke uNkulunkulu namhlanje ubekile kimi during the week while I was still praying ukuthi I want you to speak to my children. Bakhulume nabo ngendaba yokuzithoba. And ubabonise the secret behind ukuzithoba. Amen bazalwane. My brother ngicela ungiphe ama strings njena so that we can flow together. I want to introduce this topic by saying I want to just read lama notes lawa emafundile just to lay a foundation. What is humility? It is to consider yourself less important. Wena mawuzibheka umncinyane. It is low esteem. And high low self-esteem, but low esteem. Amanye amagama into eyehlile. Hayi kuzehlisa. Yabo khona lokuzehlisa lokho ukuthi bese wena enhlizweni yakho unqumile you have decided ukuthi wena angeke ube yilutho
Nayithola bazalwane. Leyo lesibiza nge-low self-esteem. But lesikhuluma ngayo namhlanje le ukuthi wena ulibele uzazi ukuthi ubani. Bese uyazihlisa. Uyayazi le ndoda le ekhuluma lapha ku TV kule advert. Ba advertiser ngazi yini quality noma yini ba advertiser yini ngazi but uthi lo baba, do you know who I am? Lo sis lo masekayibuyisela lento kuye uthi ukwenza i-announcement lapha airport uthi ladies and gentlemen, there's a gentleman over here who doesn't know who he is. Uyenza ijoke mara into esifundayo lapho ukuthi umntaka baba uzithathe wazikhuphula kakhulu kanga ngokuthi yonke indawo la afika khona expect ukuthi abantu bamazi ukuthi ubani. So la sikhuluma ngokuthi wena uthi uzazi ukuthi ubani kodwa uzehlise. Alright, so ama synonyms wegama elithiwa humility noma humbleness ukuba abase. Makuthiwa uba abase ushuthi umuntu ozehlisayo is to be broken. Lisho kanjani iBhayibheli lithi blessed are those who are broken. Nayithola bazalwane. Sichaza lelilanga kodwa namhlanje siyadlula nje sishama uma ithini mabalanga noma calanga ngaze ithini isizulu. It is to be crushed. It is to be debased. It is to degrade yourself. It is to disgrace yourself. Sizochaza bazalwane ngabona ningazwakala. It is to humiliate yourself. It is to lower yourself. It is to reduce yourself. It is to be lowly. It is to be less ambitious. So chaza ngakhathazeki amagama lawa ama synonyms wegama lithi humility. Now let's talk about uJesu. Nangivumela sikhulume ngoJesu. Let's iBhayibheli bazalwane asifundeni in the book of Philippians. Ngicela oyiphethe nge-amplified ngathi ngaphathi microphone sizoyifunda nge-amplified. Philippians chapter number 2. Sizoqala from verse number 1 to verse number 8. Philippians chapter number 2. Sizoqala from verse number 1 to verse number 8. Can someone read for me? Oh, shayisizulu ekhaya. Nani isizulu right now athi ngayithola nge-amplified bese ngizoyithola ngesizulu futhi. Amen. Philippians chapter 2 verse 1. Be like Christ, therefore, if there is any encouragement and comfort in Christ, there certainly is an abundance. Yeah. Let me ignore the brackets. Yeah, no, let's ignore the brackets for now. Be like Christ, therefore, if there is any encouragement and comfort in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship in the Spirit, if any affection and compassion, make my joy complete by being of the same mind, having the same love, knit together in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, neither arrogant, neither regard others as more important than yourselves. Okay, do nothing from selfishness or empty conceit. Yes. But with regard, but with humility. Yes. Regard others as more important than yourselves. Yeah. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this same attitude in yourselves, which was in Christ Jesus, who, although he existed in the form and unchanging essence of God, did not regard equality with God a thing to be grasped or accepted. 7.
but emptied himself by assuming the form. By assuming the form of a bond servant and being made in the likeness of men. 8. After he was found in outward appearance as a man, he humbled himself. He humbled himself to the point of death, even death on a cross. Sure. Must I continue? Yes, please. 9. For this reason also, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee shall bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth. God bless you. Bazalwane, even before I can talk about, I want to make a contrast. Let me first talk about an eagle. Ukhozi lindizela phezulu. Ukhozi is regarded as the most powerful bird. Inyoni enamandla kakhulu dlula zonke inyoni ekhona emhlabeni. Kangangokuthi ukhozi malibona what we call a storm, liya kuso. Izinyoni zonke, they run away from a storm. And then ziyabalekela isivumuvumu. Ziyasibalekela imvula enkulu, ziyayibalekela. But ukhozi luyajika lubheka imvula enkulu noma isivumuvumu. Liye kuso. Masifika kuyo kukhona lento ukuthi nasifika ku currents. Bese sishayisana nestorm. Siye phezulu kwamafu. Bese lapho kula sindiza khona ngamandla. So senza lento esibiza ngokuthi it rides the waves of a storm. That's an eagle. Guess what? Iyazazi eagle ukuthi namandla. Iyazazi eagle ukuthi namandla kangangokuthi sorry ngazama. Iyazazi eagle ukuthi namandla kangangokuthi mayilwa nesitha sayo. Iyaphansi, senze example ngefish. Iyaphansi ifike emanzini. Ithathe whether ifish or inyoka, ithathe emhlabeni. Ihambe naye iye emazulwini, emafini. Ifike lapho ibulalele khona. Isusa ku territory yayo, imikise kweyayo territory. Now, that kind of a bird is very powerful such that there are many studies abantu abazenzayo just to find out ukuthi inamandla kangakanani le nyoni le. Bese bazama ukuthola ukuthi yini esingayifunda kuyo le nyoni. A lot has been learned from an eagle, but one of them is that it's a very special bird. Noma izobeletha ingane yayo umntwana wayo. Ayimtetemisi. Uthi la khona sekafika emhlabeni ivele imthathe indiza naye phezulu imiyeke ayoshaya emanyeveni. Makafika emanyeveni nakathi uyayinathela uzukhiwe ngisho bese uyaflya naye. Injalo nje. It's a very special bird. Mara, mind you, uma seyiguga noma amacembe wayo sewaguga, i-eagle iyahamba iyozifihla. Izifihle la ingabona khona abantu. Uyazi why i-eagle yenza kanjani? I-eagle ijwayele ipower. I-eagle ayikho humble. Nanithola bazabani? Ayikho humble i-eagle. I-eagle ijwayele ipower such that mayingekho powerful, ifila ngathi vulnerable, ifila ngathi akumelanga ibonwe abantu. Ihambe iyozifihla. Mayifika lapho endaweni efihlakele, bese iyawasusa wonke lamacembe. Iyawasusa wonke. Isale inganalutho. Bese yahlala isikhathi eside ize imile amanye amacembe. Mayiceda bese iyaphuma. Njalo mayifika ebantwini eagle ifuna ukufika inamandla. Bakhona abantu abanjani. Bona njalo mabafuna ukuvela ebantwini, bavela banamandla, bavela ba powerful. Labo bantu labo abayazi lento esibiza ukuthi humility. Humbleness abayazi. Manje impilo
iyamhambulisha umuntu. Na abashayisa ukhuluma ngeeagle ukuthi naye inasi isikhathi lapho khona kuvele uNkosi ukuthi yehle. Mara ngoba ayifuni ukubonakala ebantwini yehla noma ithotshiswa iyahamba endaweni yokuzifihla. Ifike lapho bese susamacebo. Uzokwazi ukuthi kuvela amanye amaphiko azokwazi ukuba namandla. Now take that and make it a contrast. No Jesu. Lithi iBhayibheli uJesu enguNkulunkulu wonke. Wathatha uNkulunkulu bakhe Jesus wabukhipha kuye. Lithi he emptied himself of being God. Manje ngifuna ukuthi uyi-imagine lento le ukuthi if bekuthiwa wena you are the most powerful leader or CEO or whoever and then bathi kuwe bazothatha izimendlele zakho mara ngeke bazithathe endaweni efihlekile bazozithatha public izimendlele zakho ukuze wena usale unganalutho. Lithi iBhayibheli wabuyeka phela amazulu wonke wayebhekile uJesu uNkulunkulu ehlika esihlalweni sobuNkulunkulu bakhe ehlela ebantwini azozalwa. Angiyazi ukuthi umqondo kunzima ukuthi ipicture lento mara izama nje kuyipicture uNkulunkulu ehla ebuNkulunkulini bakhe eza ebantwini azoba yingane ezozalwa. Lithi iBhayibheli azange abone lento ukuthi uNkulunkulu ayibone njengento kumele ukuthi ayibambelele kuyo. Kodwa lithi iBhayibheli wakudela lokho. Weza emhlabeni wazoba yingane. Imagine wena you are the most powerful person or most powerful being. Ngalendlela ukuthi ayikho into oyicabangayo engakhona ukuyenza. But all of a sudden kumele kube nomuntu ozokumunyisa ibele. Akudlisa purity. Asicabangele nje. Mawuqeda lapho la emhlabeni lo mhlaba lo wena wawudala. Ungakhona ukuthi ube nendawo la uzobelethelwa khona. Kumele ukuthi uye esitebeleni. Ngoba wonke amahotela agcwele. Lawa akhona ama 5 star wa 40. Kuyomela ukuthi ubelethele esitebeleni. Yilo muntu lo sikhuluma ngaye ke namhlanje. Lithi iBhayibheli from a deity he became a human being. From a human being he became a servant. Ulibele ehla njani? Ulibele ehla marenke. From a servant he died. Ngikhuluma ngomuntu ongakwazi ukufa. Ukufa akukho kwilanguage yakhe uNkulunkulu. Yonke into ebuNkulunkulu is life. Mara manje wagive up yonke leyo nto leyo waze wehlela ekuthena zofa. Mara ngina ngokufa abantu mabafa kukhona abantu mabafa ukhishwa ama casket anzima. Kuthiwa it's a dignified funeral of a dignified somebody. It's dignitarian. But somnikeza the state of the art funeral. Lo akanikezwanga i state of the art funeral. Wanikezwa the lowest form of death kwa Israel. Nangabe ushone ngesiphambano, igebengu kuphela ezayishona ngephambi kwesiphambano. That is why now ufuna ku Deuteronomy lithi cursed is a man who hangs on a tree. Yes. Ngamanye amagama lithi once wambona ephethe isiphambano, nazi ukuthi uqalekisiwe lo muntu. That is why wonke umuntu obekadlula phambi kaJesu ngaleso sikhathi wayemkhafulela. Because kuyaziwa kaIsrael ukuthi awusithwala isiphambano uyobethelwa kuso mangabe awuqalekiswa. You are not cursed. Labona mawuthi wena yazi mina nginesiqalekiso. Esathi isiqalekiso siba khona kodwa singasiboni thina. Lesi wonke umuntu wasibona. Wonke umuntu wabona ukuthi lo muntu uqalekisiwe lo ngoba isiphambano sakho uyasithatha wena. Uhambe naso. Hayibo. Uye entabeni lapho khona uyobethelwa khona. Wasithatha naye sakhe. Mara manju wayengasithatheli yena. Ngoba lo muntu lesikhuluma ngaye lo. Lithi iBhayibheli zavulwa zonke izincwadi zabantu abanamacala
azange litholakala icala lakhe. UPilato waze wagezisa wathi bafethu ngiyanizwa kodwa mina lo muntu angilitholi icala lakhe. Lithi icala. Jesu asikhuluma ngecala. Hayibo. Azange litholakala icala. Jesus wagezisa. Waya kwapriest. Lithi iBhayibheli waya kwapriest anisho ku-Old Testament bekuthiwa mangabe kuzohlatshwa imvana. Uyayiya kumpriest, umpriest ayihlole ngenkosi. Ayihlole ukuthi ayinasici na. Ifanelekile ukuthi ngabulawa ibulawele izono zalomnikazi lo ozenayo. Yebo abapriest nabayihlola. Baletha wonke ama cases. Kodwa ugcineni ngoba nomuntu othi okusalayo icala litholakala madoda. Asibele iqiniso. Icala alikho kule ndoda. Amen. Hallelujah. So, kodwa ke na indaba esikhuluma namhlanje lithi he even enjoyed noma wabekezela wehla wavuma lithi iBhayibheli wavuma waze wavuma ukufa ngesiphambano. Amen. The lowest form of death. Amen bazalwane. Jesus. Now ngicela ukuthi ke ngikubuze ukuthi wena yiziphi izinto othi mawubhekene nazo lezi zipasibhekene nazo sikwehlisa bese sokuthi ukuthi abangazi ukuthi ngubani. Yini into ekuyakwehlisa wena? Wehla ngalendlela ukuthi nabantu bashe bona bathi hayi siyamazi manje akusasilo ngesimasi. Bese nawe self uyavuma ukwehla. Lithi iBhayibheli wavuma Jesu ukwehla. Amen bazalwane. Amen. So kukhona ukwehla kwemvana. Make an example. Amen. The humility of a lamb and the humility of an eagle. The humility of a lamb is voluntary. Let me say, uyavuma. Imvana now we don't say man what iyahamba la ufuna khona. Uzuyithatha uzuyihlaba. Ivume. Ikhala kodwa ivume ngoba yini. But take the opposite of an eagle. The eagle angeke uzuyenze kanjani. It's a very dangerous bird. Yiyo phela iyenzwa iyaforced isimo ukuthi ihambe iyothotshiswa. Ithotshiswa inature. Ngamanye amagama it's a forceful humility. Now there are people among us. It's either you will choose a forceful humility or a voluntary humility. Ngizokubonisa namhlanje ukuthi njani forceful humility ne voluntary humility. Amen. Amen. Okay. Asifundeni James chapter 4 from verse number 1. Mina ngithanda ukufunda incwadi yonke bazalwane ngizomxolela. Noma singayifunda ngesizulu le. James chapter 4 verse number 1 to 10. Asichubeka lapha kuma screens edudwa ngiyazi ukuthi khona lento ebizayo ngapha. Asibuyele kancane ngapha. James chapter 4. Swetholile. Amen. So sifundele yona. Amen. Zivelaphi izimpi nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? Akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na? Okay, mina naso shumela swethu ngizolibela ukuphazamisa nje. Qhubeka bana. Qhubeka. Niyafisa nokho aninalutho. Niyafisa kodwa aninalutho. Yebo. Niyabulala ninomhawu. Nokho anizuzi lutho. Okay. Ukubulala eBhayibhelini kukayithuke. Kukhona lokho okuphysical, mara before kuba physical kuqala engqondweni. Lithi iBhayibheli hate is as equal as matter. Ane? Ukumnyanya umuntu. Lithi iBhayibheli kuyafana nokumbulala. So eBhayibhelini isimkwenzela ukuthi understand. Ngokuya ngokwezwi kaNkulunkulu, one thing into yaqala engqondweni yakho so uyiqedile. Angisho iBhayibheli lithi umbuka wesifazana umkhaluka. Usonile. Angisho bazalwane. Now nalana ke lithi niyabulala. Now lifunda ngeAmplified lithi you hate as matter.
Ukuzonda kwenu kuyafana nokubulala. Angisho niyalwa manje niyabamba nini. Angisho nina bazalwane ngisho laba bala eBhayibhelini. Hayi nina ne. Sho laba la eBhayibhelini. Niyalwa ngisho nini? Manilwa kanje uzumzondo umuntu. Kanti ngalesikhathi umzonda soyambulala ngokuya ngokwezwi. Bese lithi ninedingo mara nisitholi idingo zenu azihlangabezeki. Okay, qhubeka. Niyafisa lokho aninalutho. Niyabulala ninomhawu lokho anizuzi lutho. Anizuzi lutho. Okay? Niyalwa nenza impi. Aninalutho ngokubi ningaceli. Aninalutho ngokuba ningaceli. Uke walwa nomuntu mawuqeda ukulwa naye athi mara abantu bangavelanga wangicela mabenza ukuphalela. Wena sewangilwisa yini inkinga? Ngoba kuvele wangicela bengizokupha lento. Ungayisithatheli yona. Okay, la uNkulunkulu usho the same thing. Uthi nilwe nodwa. Mara anizuzi lutho. Aninako naloko enilwa ngakho. Yini isizathu? Aniceli. Okay, qhubeka. Niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi. Ngabe kuyenza ukuthi niyacela anamukeliswa. Yini isizathu? Nicela kabi. Awunkosi sichazele ukuthi kanti kumele sicele kanjani. Qhubeka. Ukuze nikuchithele ezinganukweni zenu. Ifunde futhi mama. Niyacela nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi. Ukuze nikuchithele ezinganukweni zenu. Nasi isizathu. Yini isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu athi sicela kabi? Sicela ngoba naloko esicelayo sifuna ukuthi thina sijabulise inyama yethu. So, ngamanye amagama, mawucela wena, uNkulunkulu akekho lapho kunokucela kwakho. Awucabangi uNkulunkulu kule nto oyicelayo. Ucabangela wena nenyama yakho. Kakhulu yazi ukuthi mawucabanga noma mawucela usukuthi ngifuna bangibone Nkosi. Noma ungakusho lokho ngomlomo wakho kodwa engqondweni yakho ecabanga. Ngifuna ukuthi namngena bangibone. Nami ke ngibonakala. Uyabaza abantu bakithi nasebasho kanjani? Banami ke ngibonakala nami. Ke ngibe umuntu nami. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli lokucela lokho akusukucela okuhamba nentando kaNkulunkulu. Isingubonisa ukucela okuhamba nentando kaNkulunkulu. Namkhumbula uHana. uHana wayenganayo indodana noma umntwana. Wayehlushwa umama ethiwa uPhenina. Lithi iBhayibheli iminyaka neminyaka ecela uNkulunkulu efisa ukuba nengane. Wayenganayo ingane, angayitholi ingane. Lithi iBhayibheli indoda yakhe yayizibona inyembezi zakhe ithatha okuningi kwenzuzo yakhe ikunika uHana. Kodwa uPhenina naye imnikeza kwakhe kodwa kungafani noHana ngoba uHana wayengananga ingane. Kodwa kwakungagcine ekutheni uHana kanangani noPhenina wayemhlelele naye emshumayeza ukuthi unjenje awunangani. Nakathi uthi uyafakaza uHana uthula khuluma abantu abanezingane la ekhaya. Hallelujah. But guess what? uHana makayethandazweni Nkosi Jesu. Lithi iBhayibheli wakhuleka ekhuluma noJehova. Wathi uNkulunkulu kwaIsrayeli. Ngiyabona ukuthi kwaIsrayeli akekho umprofeti. Alikho iphimbo lakho kwaIsrayeli. Ngithi mina thatha isibeletho sami usenze kube umnyaka. Kuthi kufike umprofeti uthi ngilingane. Ngiyaparaphrase mina. Uthi exactly according to the Bible, it's ningingane. Ningingane ngisakunika yona. Uyawuza nomkhuleko? Uyawuza nomkhuleko? Awufana nalo wami nawo. Mina nami asanda sithi ngifuna ngene Nkosi. Makungena thuleke. Bathule babheke emaceleni. Ngoba dala bangihlele. Lo dala hlebo mara makathandaza. Ucabanga uNkulunkulu kanye. Ucabanga uIsrayeli. Uthi ukuze kube nephimbo kwaIsrayeli. Ngusisa Nkosi. Ngibonile isibeletho sami. Guess what? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu eqeda kumnikeza uSamuel. Wathatha uSamuel wamisa ethempelini. uSamuel waba umprofeti kaNkulunkulu. Mara guess what? uNkulunkulu eqeda ukuvula ukumnika uHana eqeda ukumisa uSamuel ethempelini iBhayibheli wazana uHana.
waqhubekwana wazala mina ke nonkosikazi wami singabathola abantwana ngaya ngayokhala kuJehova ngathi Nkosi ngicela ungiphe umntwana mawuqeda ukungipha wona ngizokunikeza wena lilo first born lo ngambiza ngegama lakhe ngathi uJoshua amen bazalwane amen ngayibona isikript ngathi Hana makathandaza azange akhulume ngezakhe inkingi wakhuluma ngezikaJehova nami ngiya kuJehova ngikhuluma ngezakhe ngathi phela nami uyazidinga ingcebo nami nginiki umntwana ngizonika yena vele nangakubonisa ithombe zami la kuyashunyela everyday lapha ekhaya nayi inciko lapha ehleli iyashumayela namanje njengoba ngishumayela so nasifika ekhaya intshumayela sesishunyezwa thina makuthi ngidlula abazalwane bengenza umzekelo ukuthi yini umehluko phakathi kokucela okubiblical nokucela okungasibiblical. Ziphingi anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Umi eyisitha sikaNkulunkulu. Hlala phansi kancane mama ukubala olibambele lo la sigcine khona siyaqhubeka. Yebazalwane, uyazi ukuthi ubaqaphela izinto oyilangazelela ngenhliziyo yakho. Mangabe wena izinto oyilangazelela ngenhliziyo yakho zonke ezala emhlabeni. Zonke ezokuthi wena ube right ngokwenyama yakho. Zonke ezokuthi wena uvelelele ebantwini nasemphakathini. Ubaziqaphela izinto ezinjalo. Izinto ezinjalo ziwubutha bakaNkulunkulu. Ngizokufundela amavesi eBhayibhelini. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Bese liyaphinda futhi iBhayibheli lithi umqondo wenu ubeke isusela emhlabeni ubeke intweni ezisesibili. Bese liyachaza ukuthi why lithi ngoba ezala emhlabeni zonke ziyaphela. Ezesikhashana. Kodwa kunani ezasembusweni kaNkulunkulu? Ezasezulwini. Yini ezasezulwini? Lithi lapho khona inhliziyo yakho ikhona. Kulapho khona ingcebo yakho ikhona. Ubezwa abantu mabaya kubopapa base sizola nje into zethu. Iziphi into zakho mntana sekhaya? Into zakho iziphi? Ngoba wena nje ubulala into zakho, iBhayibheli libiza ukuthi umbulala. iBhayibheli libiza ukuthi wena umphingi, kodwa uthi uzola nje into zakho. Yasibazana ngitshela i-secret. uNkulunkulu makazokunika into uyaprepare qala. Once wathola into yakhona yagcina seyibulela wena wazi ukuthi ubuya kuSathane hayi uNkulunkulu. uNkulunkulu prepares the gift. He prepares the gift receiver before the gift arrives. Hallelujah. Amen. But thina sifuna into zethu bese sisithatha kanti asazi ukuthi samkela kuSathane. Hey. Wabuyamkela khona ukwamkela kodwa zithola into zakho kuSathane. Funani qala umbuso kaNkulunkulu. Oh yes. Konke lokho kuyonezela. Ithi ngichazele ukuthi uthini le verse. Listen le verse le. Mangabe wazi ukuthi umthandazo wakho awukujabulisi nawe self. Lithi iBhayibheli ifuna ukuthi umthandazo wakho ukujabulise. Before ungafuna ukuthi uNkulunkulu akawusise nendlu yazi nami ke indlu yami ibe nama-tiles nami indlu yami ibe ne-ceiling. Funa qala ukuthi umkhuleko wakho funa qala ukuthi umazi uNkulunkulu. Mawumazi uNkulunkulu lithi iBhayibheli konke nawuqhubeka bese lithi uNkulunkulu wena uyazi ukuthi niyazifuna lezi zinto niyazidinga lezi zinto nabasezweni bayazidinga. Mara manenza njengabasezweni nabazidinga lezi zinto bayahamba bayoyisebenzela bayekela okunye. They forsake all other and they want these things. Base bathengise imizimba yabo base bayihlabe nomenshuntshu ukuze bazithole lezi zinto. Manje nina ningenzi njengabo. Nina funa niqala umbuso kaNkulunkulu. Ngizakwenza example le abafundi bakaNkulunkulu bakaKristu Jesu makabathola wabathola bama fishers. Kodwa makababiza wathi uzandla. Shiyani lokwenu. Alisho ukuthi abantu bangasebenzi, abantu bangafundi, abantu bangafisi ukuba yini nani. Ngisho ukuthi inhliziyo yakho cheka ukuthi yini ekulangazelela qala. Amen.
yakho ilangazelela qala izinto zala emhlabeni neminaka yalo lithi iBhayibheli uma wena ungumngane wasemhlabeni noma wezwe usitha noNkulunkulu. Yazi why nisho kanjani? Nisho ukuthi wena ayikho into ethandwa uNkulunkulu ozoyithanda wena. Uzothanda phela izinto ezithandwa abantu bala emhlabeni. Ngamanye amagama uma bethi hayi vele amasonto awangavulwa nawo uzothi hayi vele sihlele ekhaya sibona nje asifuni ukugula. Angeke uzokulangazelela ukuthi uyohlangana nabanye abantwana bakaNkulunkulu ngoba ukuhlanganyela nabo kuyabakhuthaza uma bebona wena mama uthandaza nomunye uthi hayi uzibane kusayibambile namathi ngiqhubeke ngibamba. Mana mawuhlele ekhaya ukhonza ngefoni uzoyenza kanjani lenjani? Manje nawe uma bathi hlalana emakhaya uzojabula nawe uzohlala ekhaya. Mana mawufuna umbuso kaNkulunkulu uzothi la endlini yenkosi sifuna ukuya khona sifuna ukuyokhonza. Nanoma bakasibamba basibambe ngeimpahla basibhekise phezulu thina abafundisi kodwa kusalayo uyalangazelela nawe ukuthi uyohlangana lapho ke soyakhona ukuyibona inhliziyo yakho ukuthi ikuphi ngoba lapho inhliziyo yakho ikhona ulapho indlu yakho ikhona. Uyibona nangani lento uyibona na ukuthi nawe umnikelo wakho uyaphhi kakhulu uyejet uya-accounts uyobhadala ama-accounts bayabhadala ama-accounts abazalayo. Hallelujah. Mawukhuluma kanje basebaqalile ngabafundisi bafuna umnikelo. Mara hamba uye kuPapa njengamanje. Akadingi nokubiza umnikelo. Uyazithathela wena. Uthatha wonke. Umikise kuPapa. Angeke ngikhulume ngoPapa. Nazo zonke lezi zaboPapa bazalwane zize ngoba abantu bayibasusa inhliziyo yabo kuNkulunkulu. Nasembusweni wakhe bathatha inhliziyo yabo bayibeka ezintweni eziphathekayo. Yonke le nto leyo it's an example noma it's an expression yomuntu oyiphakamisayo oyikhukhumezayo. What if mina uNkulunkulu umbekele ukuthi ngipastor abantu abayi3 mara anyahamba eNigeria ngiyofuna inhloko yengulube ukuthi ngizoyitshala la endlini yenkosi ukuthi ibandla lami lizokwazi ukukhula. Yini lo akusukuyikhukhumeza ipride ngoba uNkulunkulu uJesu is the master. He's the one who decides ukuthi wena njengomkhonzi wami njenge-servant yami ngizokunikeza kaso umsebenzi wakho uzoba kaso uzosebenza endaweni eso nabantu abaso. Uyadecide mina ngiyisikhonzi la ngiyi-servant. Angikwazi mina ukuthi kuyimi futhi adecide ukuthi le ndlu lena ayinabantu. And wes awuhambanga ngobalanda labantu bayayizela balethwa yini inhlo yengulube oyitshale endlini yenkosi. Konke lokho bazana ukukhukhumeza kwethu thina abantwana kaNkulunkulu. Ngenxa yesikhathi asisayeka amaningi amavesi bami. Ngizomfuna verse 10. Zithobeni ebusweni benkosi khona iyakuniphakamisa. Zithobeni kuphi? Ebusweni benkosi. Iyokwenzani yona? Kunomehluko phakathi kokuyiphakamisa nokuphakamiswa inkosi. Uthi ngikwenzele umehluko ukuthi yini umehluko? Mawuyiphakamisa wena kuyomela ukuthi uzigcine la kule ndawo kuyo nasophakela. Mara mawuphakamiswe inkosi, inkosi iyakwazi ukubagcina bayo. Yes. Nayi ukuthi baphakamisa. Ngoba isandla sayo sinamandla. Yes. Ukuthi ikwazi ukubagcina. Naye baphakamisile bona. Ngoba yazi inkosi yenzani? Ayimphakamise umuntu engamceceshanga. Abantu abaphakamiswa inkosi badlule intweni. Siyabacecesha. And then guess what? Singokunika isign umuntu ophakamiswa uNkulunkulu. Nawe umbhekile. Lo muntu lona manje uyasehlisa njalo. Nize nomhaweni nithi umfundisi wethu uyasehlisa noma ubani kwethu uyasehlisa. Yena yazi why? Vele izimo adlule kuzo bezimehlisa. Bezimlungiselela ukuthi uNkulunkulu memphakamisa. So the first sign of a servant or a man of God, a true man of God, the first sign yakhe noma umzalwane athi ngeke abo man of God. First sign yomzalwane okhulile enkosini yilona othi uma noma ngabe sekaphakeme angisho ukuthi la emhlabeni abantu abaphakeme sibabona ukuthi bashaya ama imoto lezinkulu bahlala endlini enkulu angisho sibabona kanjani la emhlabeni.
but iBhayibheli limbona umuntu ophakeme noma umuntu omkhulu limbona kanjani. Ufuna ngokwenzela umzekelo ukuthi ubani iBhayibheli lambiza ngomuntu omkhulu. uJesu makhuluma ngoJohn. Uthi uJohn yena lo odla lapha ehlane ogqoka isikhumba isikhumba seyilwane lo ohleli lapha ehlane ungamnaki nokumnaki uye lona omkhulu ukudlula bonke abaprofeti abakhona. Uma iBhayibheli libheka umuntu omkhulu limbheka ngokuthi umsebenzi azowenza ungakanani nokuthi enhlizweni yakhe yena wehle kangakanani. Lithi iBhayibheli uma uJohn eyibona indodana kaNkulunkulu wathi behold a lamb of God. Imvana kaNkulunkulu ezosusa izono zethu. Manje ithi lo siyomele simlalele sonke. Uthi uJohn makhuluma uthi akufanelekanga nokuthi ngingakhumula isicathulo sakhe amasenzo akhe. Ayikufanelekanga nokuthi ngikhumule into. Nakathi uJesu eza kuJohn athi John njengabanye nami ngibhabhatisa ukuze kugcwalise imibhalo uthi kodwa Nkosi angifanelekanga. Nkosi yami. Uyazi ukuthi uJohn akenzanga nesimangaliso esiyi-1 eBhayibhelini. Kodwa uJesu mekhuluma ngoJohn menongoda. Uthi uJohn nguye kuphela umprofeti omkhulu kunabo bonke. Makathi umprofeti omkhulu kusho ukuthi wena bala khona lapho Elijah, bala khona lapho Moses, bala khona lapho Abraham, bala khona lapho Elisha, ubabale bonke abaprofeti abakhulu. Ngisese namba zalana. Amen. Babale bonke abaprofeti abakhulu. Lithi iBhayibheli umprofeti omkhulu kunabo bonke uJohn. Isinginikeza isizathu mina engisibonayo mangifunda iBhayibheli esenza ukuthi why kube uJohn sengiyavana. Esenza ukuthi why kuthiwa uJohn umprofeti omkhulu. uJohn wakwazi ukwehla. Wathi indodana kaNkulunkulu seyifikile madoda. Mina esami isikhathi sesiphelile. Sengiyehla. Bahamba abafundi bakhe bamshiya uJohn baya kuJesu. Asangathi uJesu ungijwayelanga mina. Ungitholela. uJesu ungitholela. Mind you, uJohn ukhuluma ngekhazini yakhe uyamazi bakhule bonke. Kodwa umbambile ngesolo kamoya. Ubufunda ukubheka izinto ngesolo kamoya. Amen. Bofunda. Oh yes. Ngoba uyagcina uphakama naseyintweni nasebantwini abaphethe isibusiso sakho. Baphakamele wena. Oh, my blessed is he that is humble. Ngoba wayehla uJohn. Umehla uJohn. uJesu wathi kubo bonke abaprofeti akekho odlula uJohn. Ngicela sivule incwadi yokucela bazalwane John chapter 12. Sengicedile. Done. This is my last one. I wish we had ample time, but I'm good. We are in my little for this one. Hallelujah. John chapter 12. Reading verse number asifunde u20 to 24. So ngifundele ngesizulu. Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo-ke aya kuFilipi waseBethsaida laseGalile acela kuye athi Nkosi, sithanda ukubona uJesu. uFilipi weza wamtshela uAndriya. Weza uAndriya noFilipi basho kuJesu. uJesu waphendula wathi kubo, sesifikile isikhathi sokuba ikhazimuliswe indodana yomuntu. Ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa, kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Naye uNkulunkulu ayisho kimi to read there. Just dropped. Iwile nje yawo. Yathi uthi uNkulunkulu kimi ngisatshela unkosikazi lapha ekhaya. Uthi uNkulunkulu kimi uma imbewu uyiphethe esandleni ungakayitshali iba imbewu eyodwa. Kodwa mangayithatha uyifake kuphi? Emhlabathini. Guess what? Uma ufaka imbewu emhlabathini uyayehlisa.
wenzani bazalwane? Uyayehlisa. Amen. Mawuyehlisa lithi iBhayibheli uthi uJesu umuthatha imbewu. Uthi indoda lomuntu isekufika isikhathi sokuthi ihambe emhlabeni unless a grain of wheat falls into the ground. Unless iwela phansi ukhuluma ngokufa kwakhe. Ngaphandle ukuthi ngife mina ngcwatshe. Nina nonke ake nizalwe. Asibhekise kimi nawe le. Ngaphandle ukuthi thina kufe lento yethu le yenyama. Le yenza ukuthi sibe izitha zikaNkulunkulu. Le yenza ukuthi thina sithi nabakhuluma ngathi basenza intembi sithi akangazi uzomthola kahle. Unless sifa leyo nto leyo. Ukhona izinto ezingeke zimultiply empilweni yakho. Amen. Oh yes. Khona izinto ezingeke zimultiply empilweni yakho. Amen. Ukhona izinto uNkulunkulu afuna ukuyidedela zimultiply nje. Kodwa azimultiply ngoba ufana nembewu esesesandleni. Awukakatshala, mawutshala wenzani yehle. So namhlanje ngizokhuthaza mntanzi ekhaya ukuthi